So, my dear friends, my dear masters, my dear gods, Brahma Muhurta meditation, it means Brahma Muhurta. So, Brahma means creator. So, it's a creator hours, creator time. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ముహూర్త ಅಂದರೆ సమయ. బ్రహ్మ అంటే సృష్టికర్త, ముహూర్త అంటే సమయం. బ్రహ్మ ಅಂದರೆ సో ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा को मतलब क्या है? सृष्टिकर्ता. समय मीन्स टाइम, of course. So Brahmi Muhurta time, so it's a creator time. We are also co-creators, isn't it? So we are also co-creators. So that is why the time is very, very powerful. What is the time? 3 o'clock it starts up to 5 o'clock. Brahma Muhurta Samaya, Brahma Muhurta time, especially before sunrise, sunrise ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ಸನ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4:15 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 o'clock, we'll say 3:20 or 3:20 like that, and then of course up to 4:30. So that is the time we calculate as a Brahma Muhurta. However, we practice every day from 3 o'clock to 4:30. That is, we can extend up to 5 o'clock. That's a good time. So, however, between this 3 to 5 o'clock, it's one kind of a like great miraculous time, wonderful time and powerful time. Now, observe one thing. So I'll try to put more explanation in English only, because all the languages at the time it's not possible, right? So it takes a lot of time. Anyway, so in this Brahma Muhurta time, one important thing you need to notice. Everybody early morning you get a nature call, isn't it? So many people you observe 3 o'clock, 3 to 5 in between. You अजय अप्पन जी, आप अनम्यूट कर दीजिए. Yes. So everybody get a nature call between 3 to 5. Everybody will wake up for urination. Many people, they wake up between 3 to 5 o'clock for urination. Why? Do you think it is a bodily activity, or is it like yes, I got feeling of urinating, that's why I woke up at in between 3 and 5. Then you go to toilet, urinate, and come back and again sleep. This is the important thing you need to notice here now. This is not actually it is a ನೆಪ, ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ದೈವಿಕ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ವೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್? ವೈ ಗಾಡ್ is calling you? Because that is the time you can connect to your higher source, higher self. That is the time many of the astral masters will be roaming around you. Many of the astral masters will be roaming on the even Earth planet, isn't it? They will be in the universe, and that is the exact time wherein you can easily connect to your higher self, higher source, Purnatma. So that's a calling. So try to Pajapanji, try to switch off. Don't mute yourself. Try to be mute condition. It's giving sound. Okay, right. So at this time, the higher self is trying to connect you. So you need to understand this, and you have to. So though you can go to urination, but we also know that morning urination, whatever it comes, you just capture that first urine also and keep it aside. Even you go to toilet, and at that time itself, take your saliva and apply it to your eyes, and wherever you have any skin issues, skin problems, apply it. That also you do it. Okay. So that is why this exactly what happens is, at this time
is a Sandhikala. It's also Sandhikala. Brahma Muhurta, what happens is, at this Brahma Muhurta time, just after Brahma Muhurta, then it becomes a daytime. So that means it is in between night and day. That's Sandhikala. It's called Sandhikala. Understand? So at that time, in the atmosphere also, if you observe, the fresh oxygen is very pure. The huge amount of oxygen is also available. Huge amount of pranashakti is also available. Whoever is, awakeful, ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೇರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಯೂರಿನನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡೋದು, ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಲೈವ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಲಾಲಾರಸ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡೋದು. ತದನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಮುಖ ತುಲ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನನೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ತಣ್ಣೀರಿಂದ ಯು ಕ್ಲೀನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ನೀಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು go into the meditation. Brahma Muhurta samaya, this Brahma Muhurta time, you should practice meditation, all this, the silent activities, whatever it is. Generally, we are all meditators, so let us practice the meditation. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ನೆಪದಿಂದ ನೀವು ಎದ್ದಿದ್ರು 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂತ ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಅಲಾರಂ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾತ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸೊ ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 6 o'clock every day. You can understand. So Vata Prakriti means what? Space, and so the space and the air, that combining those, it's called Vata. ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ತತ್ವ, ವಾಯು ತತ್ವ ಎರಡು ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ ವಾತ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರಣ, ವಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗಲಿ, ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿ, ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ವಾತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಾಯು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. Internet little problem. Yes. So when the vata is more, right, all the things will be happening. So vata will be predominant at in between 2 to 6. Remember this. So the vata is also responsible for all kind of ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವಾತನೂ ಕಾರಣ. ವಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕ್ರೋಧ, ಕೋಪ, ಭಯ, ಒಂಥರ ಖಿನ್ನತೆ ಭಾವನಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್, ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ like kind of angry. So all this, the way fear, the many of the mental issues also will come when the vata is predominant. That is why at this time it's better to sit in meditation, okay, and balance your vata. Otherwise it becomes so excessive. And also at this point of time, when you are waking up in the Brahma Muhurta, you will have highest amount of melatonin within you. Melatonin is a God's molecule or miracle molecule. So the miracle molecule will be in a highest quantity. That also you remember, which is very, very helpful for healing of all our diseases.
any kind of ailments. It will cure. That's also very, very important. So prana shakti is very high, oxygen is very high. If you take that prana shakti and oxygen at this time, by sitting in meditation, if you are breathing it, what happens? Even, of course, before meditation, you do some 2-3 pranayamas, then start meditation in this Brahma Muhurta Samaya. So then you will get the fresh oxygen, because the environment is clear. Environment is silent. Okay, mind is calm. So that you can go into meditation very fast, isn't it? And environment is also pure and clean and calm, so that fresh oxygen will come, and in within us oxidative stress will be too much less. It will come down, isn't it? And blood also will get purified, and we will get wonderful health. So that's how the advantage of this, Brahmi Muhurta meditation. Okay. And 1 hour sadhana of Brahmi Muhurta meditation is equal to 4 hours meditation in any other times. Remember this point. If you practice meditation other times, 4 hours, whatever you get result, here in 1 hour you get the same result. That is why we must use this at any cost. We should not, forego the opportunity. That's also very important. So that is why, and at this time, of course, whenever we wake up at this time, we go into meditation, deep meditation. We do that, all that practice. And before meditation, even if you want, you can chant. One thing is pranayama, then you can chant Om mantra also. You can chant Om mantra. And even before meditation, you can make any affirmation, prayer. Like an affirmation means what exactly you wanted in your life. You can also make that and then go into meditation. See, three things. Okay. Once you wake up, your saliva, your urination, the urine and saliva, both you have to use properly. Okay. Then after that, you can do the probably pranayama, 2-3 pranayamas, then do Om chanting, then do the affirmation, then start the meditation. Okay. Brahmi Muhurta meditation, which is so powerful, my dear friends. So the part of affirmation, you can also visualize what exactly you wanted, say yourself what you wanted, right? You want health, you want money, you want kind of a wealth or a good relationships. What else you wanted in your life? That you can visualize, or you can do kind of a affirmation. You can make it. So this is the time you can easily connect to the your higher self, my dear friends. So that is why this particular time we should never leave it. We should never lose it. Okay. So that is the reason we try to say everybody participate in the meditation and take a maximum benefit. Take the maximum benefit. So the other thing is, when we get a especially at this point of time, what you can do is other thing. You can make your Sushumna Nadi active. Okay. If at all Sushumna Nadi is not active, make Sushumna Nadi active. How you can make a Sushumna Nadi active? One method is, see here, one mudra here like this. Make the fist, keep in the left, make the left fist and keep in the right like this. Press it like this. Press it like this for 2-3 minutes. Understand? Whenever we get a cold, shivering atmosphere, what we do? We do like this, isn't it? Like this. Why we do this? It will increase the heat in the body. Then our shivering will go away. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವ ಇಲ್ಲ? ಈ ಮುದ್ರದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಮುದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಮುದ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಎರಡು, ಇವಾಗ ಬೋತ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಮೂಗಿಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮುದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್,
all your 7 chakras, right? They get into the like alignment, that especially the activation mode. That means the prana shakti will flow through all the chakras, isn't it? So when the Sushumna Nadi is active, the flow of prana shakti or your prana vayu will go from top to bottom through all chakras. See, this is the opportunity for us to awaken the Kundalini Shakti. So Kundalini is in the Mooladhara. So from there, it has to flow upwards towards the Sahasrara, isn't it? Agnya Chakra and Sahasrara. So in order to make sure that, of course, at the Sahasrara, we have so always the presence of the cosmic energy, isn't it? That's a higher ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕುಂಡಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ at the entrance point of Sahasrara. Kundalini Shakti is always present in the Mooladhara. Now is the right time when the Sushumna Nadi is active, the Kundalini Shakti will flow upwards, then go and join here. This is called Vispotana, Shakti Vispotana, isn't it? It's called energy explosion. That is also called the Samadhi Sthiti, isn't it? So we take this Kundalini Shakti slowly. This happens only Brahma Muhurta time in a more more easiest way, can say. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಸ್ಫೋಟನ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಆನಂದಕ್ಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್, ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್, and for the the healthy body, healthy mind, like we can say mental health, for the physical health, and for, of course, for the social health. For all these things, this Brahmi Muhurta meditation is so powerful, so useful. So let's practice this every Brahmi Muhurta samay, every Brahmi Muhurta time. Let's all participate and do group meditation. Of course, the group meditation also very powerful. You know that. ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನ ಅದನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡಬಾರದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುರೋಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ enlightenment what we are looking for, in a fastest way, by utilizing this Brahmi Muhurta hours for our sadhana. Right? Thank you so much. ಸಭಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. అందరికీ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.